Welcome to our prime debate. Punjab has not seen students' elections since the days of militancy, but that does not keep students, mostly from Punjab, from participating with full gusto in the Punjab University Student Council elections. Students on the campus from Chandigarh and other neighbouring states can protest at the generalisation, but the PU polls have a typical Punjabi touch. Less of substance perhaps, but more of noise and showmanship. But is it all about loud campaigning, jeeps and even liquor? What happened to the idea of ideology? To inform debates and counterpoints, to taking up issues that bothered students, impacted their lives? Whatever happened to the students' movement? That's what we discuss in Prime Debate. The Students' Organisation of Punjab University, in alliance with Students' Organisation of India, won the Punjab University Students' Council elections by a huge margin, making a clean sweep. These polls were said to be the most peaceful ever, and Pushpinder Sharma now heads the Students' Council. The campus electioneering was low-key and lukewarm in the face of tight and massive security. But now that the polls are over, what next? Many have questioned why the Punjab University Council does not have a constitution. The powers of the president, duties and conditions of removal are yet to be decided. Even though the university has mulled over preparing a council constitution like the PU calendar, the project failed to take off, leaving the president with little to do other than submitting memorandums, battling for hostel rooms and organising trips. But there's clearly more to students' politics than this. That's a challenge and actually an opportunity. And to discuss this, we have in our studio this Professor Akshay Kumar. He heads the Punjab University Teachers Association. Pushpinder Sharma, he's the president of SOPO. He's also won the Friday's election, so congratulations to you. Parambir Singh Sunny, election in charge, SOI. Professor A.S. Ahluwalia, who is the Dean Students Welfare at Punjab University, and Robin Berar, the party president of SOPO. Well, thank you all for being with us in the studios. And Pushpinder, yes, congratulations. But let me also begin with you that we have had a very low-key, or shall I say less violent affair this time compared to previous years. What would you say is the reason behind it? Ma'am, it's it's the understanding between the students and it was combined effort of all the students of all the parties. नहीं तुसी दस्या सी उन्होंने कि थोड़ा mandate सीगा कि low profile होगा. अन्ना हजारे दा थोड़ा जा effect आया इधर. मैम अन्ना हजारे दा आया इफेक्ट ਇਹਦੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਟੀਮ ਸਰ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੀਸਫੁਲੀ ਕੰਡਕਟ ਕਰੋ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਡ ਵਿਦ them so it was effect of that. And also, I could ask this to anybody else, and even you. Why should it be so violent? After all, students' elections है vote भी students ही कर रहे हैं. तो इतना violence क्यों पिछले सालों तो जेड़ा ऐसी देखने पिछले कोई student died also. So why is it so violent? मैम बेसिकली ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਆਪਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਊਟਸਾਈਡਰਸ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 80% ਅਗਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਰੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਊਟਸਾਈਡਰਸ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਸਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟਨੈਸ ਸੀ ਚਾਹੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿ ਲਓ ਚਾਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿ ਲਓ ਔਰ ਇੱਕ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਇਲੈਕਟਡ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇੱਕ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਲੈਵਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬੜੇ ਹੈਲਪਿੰਗ ਨੇਚਰ ਦੇ ਸੀ ਇਸ ਵਾਰ ਇੱਕ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹ ਇੱਕ ਐਤਕੀ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਉਹ ਸਿਨੈਰੀਓ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ Right. Professor Ahluwalia, very good thing he said कि बहुत students बाहरों दी आ रहे सीगे. Was that a norm in Punjab University? I think reason stated is exactly correct because the outsider whosoever comes, they have nothing at stake. If they do any
mischief and Why were go they out. allowed to come in the first place? Actually, see, there are around 13,000 students and I think almost equal number of staff coming daily to the Okay. university. And if you start checking one by one, and perhaps it will take more time to enter. So obviously the students are calling them to come in. Yeah, yeah. I think student parties as such are responsible. Their reader, whosoever outsider come, they come for their help. If they don't want any outsider to be with them, no one can enter. And partially, but this time I requested them all party meeting right in the beginning that you are students. We should bring the best name to the university, because the placements and all other things, they are related to the grading of our university. Yes. And if there are violence, if there are things like that, even the voters don't cast their vote and they try to run away. Right. And kind of hesitation due to violence, that should be avoided. They have shown maturity this time. They have really listened to my advice, and I'm very... How come there was this change and this one particular? I think there are two reasons that all those, I'm available to each and everyone. Right when I joined, there were 3, 4 or 5 days continuous dharnas in VC's office, and I always told them, please don't do this kind of thing. You come to me, talk to me, have a dialogue, and we will solve the issue. But any issue which cannot be solved, which doesn't hold any betterment for the students, I won't do that. Right. And I told them, if you have any problem, please come with some solution as well. We'll discuss out that solution and it will be solved. So I think they have shown relatively more maturity. So they were waiting for somebody to come in and give them that perspective that yes, we are here to hear you out. I think students in large, they are nice students, fine students. They come in the university, the admission process is not easy. When they enter the university, that means they have a particular level of intellect and intelligence. Yes. And then if they have good company at that time among themselves, they can always make the university a heaven. Yeah. But somehow, some of the, I don't know whether they have earlier connections and those outsiders come, or keeping in view that we must win the election, that thing urges them to get some such support. That perhaps spoil the scene sometime. Right. Robin, Professor Ahluwalia has lots of nice things to say. But you tell me, जब तुसी elections जा रहे हो, when you're going to contest for them, थोड़े बाहरले किन्ने लोग आंदे ने? I mean, from outside, or is it class distinction? Because जेरे चंडीगढ़ दे आप दे day scholars ने, ਉਹ ਇੰਨਾ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹੌਸਟਲਰਸ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਦੈਨ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਡਿਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਲਵਾ ਰੀਜਨ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ does that play a huge part? ਨਹੀਂ ਮੈਮ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਊਟਸਾਈਡਰਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਉਹ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਊਟਸਾਈਡ ਜਿਵੇਂ DAV ਕਾਲਜ, ST ਕਾਲਜ, ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, ਆਲ ਕਮਿੰਗ ਅੰਡਰ ਦ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਸ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਊਟਸਾਈਡਰਸ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਪੀਸਫੁਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ, ਅਗਰ ਜੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ, मैं अपनी पार्टी का रिस्पॉन्सिबल हाँ, मैं सारे यही गल की कि जो तुम पीसफुली इलैक्शन कंटेस्ट करोगे, कोई भी कॉलेज के गलत वारदात होंगी है तो वह रिस्पॉन्सिबल मैं हाँ। एक्चुअली मेरी बदनामी होंगी है जो कोई भी स्टूडेंट्स इस यूनिवर्सिटी में 13,400 मेरे ख्याल 90 स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। हर एक बच्चा चाहता कि पीसफुली इलैक्शन हो, असीं कम्मां वाली पार्टी नूं वोट करिए जो साडे वैलफेयर लई काम कराउंदी है। इस साल ज़्यादातर इलैक्शनस जिन्ने भी स्टूडेंट सीगे उन्होंने उस पार्टी नूं सपोर्ट किया भी जो पार्टी ने लगातार पिछला साल लगातार स्टूडेंट्स के वैलफेयर लिए काम किया। जे आप काम करांगे, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਗਿਣਤੀ। ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਹੋਏ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹਿੰਦੀ ਜੀ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਇੱਕ ਦੋ ਕਾ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ 5 ਸਾਲ। 1983 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੇਜਰ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਬਾਹਰ ਹੋਏ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਦੇयर ਵਾਸ ਅ ਗਨ ਥਿੰਗ ਅ ਫਿਊ ਡੇਜ਼ ਅਗੋ, ਉਹ 32 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ 8 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ, ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਵਿੱਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੇਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ASP ਸਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ, ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਰ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਈਵਨ ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਸੀ। Okay. ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਤਲਬ yeah, you know the whole point, okay, they really go ahead with electioneering, they want to win the elections and this, but to what cause? Professor Akshay Kumar, I wanted to get you in here. You have been a little cynical about it. You feel they do not have an ideology in place. Would you put it into perspective? Yeah, the point is Punjab University is one of the premier universities of the country. And
it has a brand value too. And this brand value acquired through a lot of effort over the years. And the region itself, look at Bhagat Singh, look at people like Uddham Singh. We have a region which has clear ideological underpinnings. It defeats my imagination that this university, which has this terrain as its constituency, how come that the student selections do not have precise ideological lines? Yeah. No, I'm not talking of regimentation of mind. What I'm saying is that when electioneering takes place and 13,000 students are involved, Yes. some kind of issues pertaining to higher education, Yeah. is globalization good for the country? Is Anna Hazare relevant to us? These students of Punjab University, we are clamoring for central university status. We want to be player at the national and at the global level. So you feel they need to have No, I don't blame the students. Okay. In fact, among teachers, the teachers' union elections are sometimes even. We also lack that kind of precise ideological yes, outlook. Yes. So maybe things are filtering. Yeah. But this is a matter of Do concern. you think that at this time, because the Anna Hazare anti-corruption drive came a week before the election, do you think that sort of had an effect on the elections this No, time? but see that in fact triggered them. That It triggered didn't have the dampening effect, as they say. Okay. Because I've seen students who are far more active, Yes. and they also use, unfortunately, And because and so it was and not so unfortunately, when violent. our association staged a candle march, because it was an open candle march, students came from all students' outfit bearing their badges, which was very uneasy for us. And each one was trying to outshout the other. Okay. Because this is a march, and I told them that this is a serious concern, and let us not use this space for our mundane political purposes. Yeah. But again I say, see, if the students of this region have not shown this maturity, we cannot shy away from our responsibility. Right. Right. I see, and not our responsibility, maybe the leadership of the entire region has to rethink about it. Right. Pushpindu, that's what I want to ask. In a low acceptance level kyun hai? Students and teachers, just to see, okay, of course you've won and you've really worked hard to get here. But after that, in the acceptance level, thoda ja low kyun hai among the general look, if you look at it, कि हाँ जी, हुन बन ता गए हो, हुन अगे तुसी की करोगे? मैम बेसिकली देखो सानू कोई ज़्यादा आए ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਗਏ ਜੀ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਵੀਆਈਪੀ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਸਾਡਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜੀ ਉਹੀ ਰਹੂਗਾ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲਾਈਕ ਹੀ ਸੇਇੰਗ that ideology is missing, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ what was your real mandate at that time? And did you listen? Yeah, Robin, you can come. ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ 2008 ਤੇ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ, ਸੈਨੇਟ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਾਰੇ ਪਤਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟਲੀਸਟ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਡੀਨ ਸਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੇ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਕਠਪੁਤਲੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨੇ ਡਮੀ ਆ, ਉਹ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਐਟਲੀਸਟ ਉਹ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਰੂਲ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਐਟਲੀਸਟ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਰ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਡੀਨ ਸਰ, ਨਾ ਕਿ ਟੀਚਰਸ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਉਹੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਰ ਯੂ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਮੂਵ ਟੂ ਗੈਟ ਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੂਵਿੰਗ ਅਪ? ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਸਟੇਟਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਉੱਥੇ ਸੀਗੀ ਹੋਸਟਲਸ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਰ ਨਾਲ ਮਾਡਰਨ ਕਲਾਸਰੂਮਸ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ਼ੂ ਕਰੂੰਗਾ ਮਾਡਰਨ ਕਲਾਸ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਾਈਕਸ ਵਗੈਰਾ ਹੋਣ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰਸ ਵਗੈਰਾ ਹੋਣ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੋਸਟਲਸ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇੰਟਰਲੈਕਟ ਹੋਣ, ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਉਪਚਾ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹੋਸਟਲਸ ਦੀ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਡੀਨ ਸਰ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 8 ਹੋਸਟਲਸ ਆ ਗਰਲਸ ਹੋਸਟਲ ਦੇ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੈਂਥ ਆ। ਹਰ ਸਾਲ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਐਟਲੀਸਟ ਜੋ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਬਾਹਰ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੀਜੀ ਲਾਉਣੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗਰਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮਾਪੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਰਹੂਗਾ ਕਿੱਥੇ। ਠੀਕ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਇਜ਼ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਸਰਟਨ ਬੇਸਿਕ ਨੈਸੈਸਿਟੀਜ਼ which any university should have had anyway. They shouldn't be taking it up as an issue, like providing facilities.
I think we have lot many good facilities comparatively, but you know the number of departments which has